TEJAS Academy classes. So let's begin today current affairs session. So let's start the part 1 of our current affairs. So first one is exercise board Kurukshetra. Okay, so recently we are coming across the exercises between the India as well as the adjacent countries, right? So these are becoming the important part of our current affairs. Okay, so before going to this topic, let us solve few questions. So SIMBEX, the maritime exercise between which of the following country, right? So the SIMBEX, the maritime exercise, and this is maritime exercise. Manaki keywords kuda important. SIMBEX is a maritime exercise between India and which country? Okay, it is between India and Singapore, not Sri Lanka, right? Which is held at which country? Sorry, which state of India? Visakhapatnam shore. Okay, Visakhapatnam. So SIMBEX is between Singapore as well as India. Okay, this is one question. Next, exercise Agni Warrior held between which of the country? Okay, it is once again between India and Singapore. Between India and Singapore. Agni Warrior is an exercise that is held between two countries, that is India as well as Singapore. Okay, మనకు రిమెంబర్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ టూ ఎక్సర్సైజెస్ ఏదైతే ఉందో సింబెక్స్ అగ్ని వారియర్ అండ్ నౌ బోల్డ్ కురుక్షేత్ర, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ సింగపూర్. ఓకే, మనం ప్రీవియస్గా చూసిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సింబెక్స్ అగ్ని వారియర్ అండ్ బోల్డ్ కురుక్షేత్ర, ఇవన్నీ ఈ త్రీ కూడా ఏ కంట్రీస్ మధ్య జరిగాయి? దీస్ త్రీ హెల్డ్ బిట్వీన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ సింగపూర్. ఇండియా అండ్ సింగపూర్, ఇండియాకి సింగపూర్కి మధ్య జరిగినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్. క్లియర్? సో సింబెక్స్ maritime exercise, Agni Warrior, Kurukshetra. So now what we are studying is presently about the bold Kurukshetra exercises. This is the 13th edition. Remember, it's a bilateral armor exercise between India and Singapore, which is going to be held at Jodhpur Military Station. Okay, Jodhpur Military Station, which is a 10-day long training between the both the countries. Okay, so Kurukshetra, SIMBEX, Agni Warrior is three related to country Singapore with India. నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి ప్రీవియస్గా ఈ 1-2 months నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ని ఒకసారి జాయింట్గా లెట్ us have a look. ఓకే, సో ధర్మా గార్డియన్, ఇండియా అండ్ జపాన్. మనకి యాక్చువల్గా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు కూడా ఈ 4 కూడా రీసెంట్గా మనకు కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చినటువంటి ఇండియా జపాన్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజెస్, కోస్ట్ గార్డ్ ఎక్సర్సైజెస్. సి హియర్, ధర్మా గార్డియన్, షిన్యూ మైత్రి, జిమెక్స్ అండ్ సహయోగ్ కైజన్. మనకు జనరల్గా కైజన్ అనే ఒక టర్మ్ని యూజ్ చేస్తాం. మనకు యాక్చువల్లీ గవర్నెన్స్లో కైజన్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, డిసిప్లిన్కి సంబంధించింది. సో అది దట్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ జపాన్ అనమాట. జపాన్ కైజన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది చాలా ఫేమస్. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, కైజన్ రివెల్ టు జపాన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ధర్మా గార్డియన్, షిన్యూ మైత్రి, జిమెక్స్, సహయోగ్ కైజన్, ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినటువంటివి? కంట్రీ జపాన్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్, డస్తలిక్ ఎక్సైజ్ బిట్వీన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా. అఫెండిక్స్, ఆఫ్రికా అండ్ ఇండియా. డెజర్ట్ ఈగల్, ఓకే, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అండ్ ఇండియా. ఎంపెక్స్, ఓకే, ఎస్టర్డే క్లాస్లో చూసాం. ఎంపెక్స్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. మనకు ఫ్రాన్స్ గురించి నిన్న కూడా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒకటి చదివాం. ఏంటి? ఆఫ్టర్ రష్యా, హూ ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ మోర్ ఆర్మ్స్ టు ఇండియా అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్. దెన్ కమ్స్ ద యుఎస్. రైట్, రిమెంబర్ దిస్. ఫస్ట్ రష్యా కదా ఇంపోర్ట్స్లో ఇండియాకి. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ద సిప్రీ రిపోర్ట్, స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక రిపోర్ట్ మనం చదివాం నిన్న. దాంట్లో హూ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ ఇండియా. And we have studied many details regarding the imports, about the weapons and the status of India with respect to other countries, and who are the largest exporters for India, importers for India అని చదివాం. దాంట్లో రష్యా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఫర్ ఇండియా, ఫాలోడ్ బై ఫ్రాన్స్, దెన్ ఫాలోడ్ బై యుఎస్. యుఎస్ ఈజ్ ద థర్డ్ వన్. Okay, even though there is a larger dropout of imports from Russia, actually 64% వరకు ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి కాస్త 45%కి పడిపోయింది. బట్ స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ అన్ టాప్ మోస్ట్ లార్జర్ ఇంపోర్టర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. సో ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్, ఎంపెక్స్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ let us see the details of Singapore. So president is Halima Yacob is the president for the Singapore.
Currency is Singapore dollar. Okay, and the capital city is Singapore city. The next Simbex, as I say to that, remember this. Okay. Next, previous. So, La Perouse exercise. మనం రీసెంట్గా నిన్ననే చూసాం ఈ కరెంట్ ఇష్యూస్లో. సో ఎంపెక్స్ ద బేబీ ఫర్ ఎస్టర్డే అండ్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సిన్ లా పెరౌజ్ ఎక్సైజ్ 2023 ఇస్ బిట్వీన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్. మీకు ఇక్కడ ఒక హింట్ కూడా ఇచ్చాను, క్వాడ్ కంట్రీస్ అని చెప్పాను. క్వాడ్ కంట్రీస్ దీంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేశాయి అని చెప్పాను. క్వాడ్ ప్లస్ ఫ్రాన్స్ కంట్రీ అన్నాను. క్వాడ్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? క్వాడ్ కంట్రీస్, క్వాడ్ రిలేటెడ్ అరేంజ్మెంట్ కంట్రీస్లో ఓకే, ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, రైట్, జపాన్, యుఎస్. ఓకే, జపాన్, యుఎస్. ఓకే, ప్లస్ ఫ్రాన్స్ అంటే ఇదేంటి? మల్టీలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. మల్టీలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇస్ ఎస్, ఆల్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, before that let us once again see the exercises. So no doubt in the exercises, right? So bold Kurukshetra is between India and Singapore, right, which is held to be held at Jodhpur military station. Next, all the okay, the four related to the Japan, Uzbekistan, Africa, Europe, United Arab Emirates, and MPEG exercise between India and France. Next, the Simbex is between India and Singapore. Agni barrier is between India and Singapore. And the very important point that you have to remember is, recently manaki exams lo adugutunnaru enti, suppose if any country is in the news with India relations of anything, they were asking like the relation existed between these two countries in the from when, like okay, like previously they asked about Indonesia, I think. Now they may ask you about Singapore, Egypt, and if countries invited host ఉన్నటువంటి countries గానీ exercises ఉన్న countries గానీ, they may ask a possibility of asking from when their relation existed. Okay, so India and Singapore relations existed from 1965. From 1965. If you take Egypt, 1947. ఇట్లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 1965 is the India and Singapore relations. Next, Bumchu festivals. Now the second topic is all about the festivals. Okay, so Bumchu festival celebrated in which of the following states? That is a question. Okay, మనకు Bumchu festival అనేది ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు, అది వేర్ దే హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ద Bumchu festival is a question. Okay, whether it is Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur, Meghalaya. Okay, and remember the answer is Sikkim. Okay, Bumchu festival ekkada? Sikkim. And remember the first organic state in the world is Sikkim. Okay, world lone Guinness World Records lo in London, Guinness World Records lo record ayindi state Sikkim. For what reason? For being in a completely organic state. There is no artificial fertilizers used in the Sikkim state. They completely engage in the production of everything organic. And the state government has brought very strict guidelines in those who are not implementing the ఆర్గానిక్ యూసేజ్. అంటే ఆర్గానిక్ కాకుండా వేరే ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేస్తే హెవీ పెనాలిటీస్ ఉంటాయి, ద ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి నాట్ సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. అట్లా చాలా హ్యూజ్ గైడ్ లైన్స్ని తీసుకొచ్చింది సిక్కిం స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో చాలా ఓకే, మోర్ గ్రీనరీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రమోటెడ్ బై ద సిక్కిం స్టేట్ విత్ వేరియస్ పాలసీస్. లైక్ మన ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా చూసాం ఏంటది, వెన్ ఎవర్ ద చిల్డ్రన్స్ వర్ బర్త్డేస్ ఆర్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ టు దర్ పేరెంట్స్, దే హ్యావ్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్. They have to plant trees అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని సిక్కిం స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది. దే వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ మోర్ గ్రీనరీ ఇన్ టు ద సిక్కిం. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ examination point of view because of the significance that we have related to the Sikkim state. So Sikkim Bumchu festival. నెక్స్ట్, దీంతో పాటు కొన్ని ఫెస్టివల్స్ని కూడా చూద్దాం. విల్ ఆల్సో స్టడీ సమ్ అదర్ ఫెస్టివల్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్. సో మనం ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు వి నో దట్ June 21st ఈజ్ అ యోగా డే, రైట్? So when it is about to come, there are celebrations and a lot of awareness development programs అనేది towards yoga day అనేది జరుగుతుంది. సో యోగా మహోత్సవ్ మనకు ప్రీవియస్గా చూసాము, ఇట్ ఈస్ న్యూ ఢిల్లీలో జరుగుతుంది. యోగా ఫెస్టివల్ రిషికేష్, యోగా మహోత్సవ్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ and yoga festival is at Rishikesh. Okay, yoga festival is at where? Rishikesh. Then okay, Uniking festival. Okay, Uniking festival is in అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మనం ప్రీవియస్గా కరెంట్ అఫైర్స్లో చదివాము. అండ్ ఖజురహో ఫెస్టివల్ మనం యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ అని కూడా చదివాము. వీ రిమెంబర్ ద విచ్ డైనాసిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఖజురహో ఫెస్టివల్స్. చండాలా డైనాసిటీస్ అని మధ్యప్రదేశ్ ప్లేస్ అని వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, రైట్? సో ఖజురహో ఫెస్టివల్ మధ్యప్రదేశ్. నెక్స్ట్ సుందర్బన్ ఫెస్టివల్, బర్డ్ ఫెస్టివల్. దిస్ ఇస్ అనే సుందర్బన్ ఈజ్ అనే బర్డ్ ఫెస్టివల్.
ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్. అండ్ మనకు యాక్చువల్గా బర్డ్ ఫెస్టివల్స్కి నాగాల్యాండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, సుందర్బన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్. ఎల్లోరా అజంతా ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్, ఎల్లోరా వేర్ ఇస్ అట్, దే ఆర్ అట్ మహారాష్ట్ర ఓన్లీ. నెక్స్ట్ విరాసత్ ఫెస్టివల్, దిస్ ఈజ్ అట్ డెహ్రాడూన్. దెన్ ఐమన్యు ఇరాథపా, ఓకే, ఇరత్పా ఫెస్టివల్, దట్ ఈస్ మణిపూర్. ఇరత్పా ఫెస్టివల్ ఈజ్ అట్ Manipur. Okay, so these are some of the festivals that I come across in this 2023. Next, Me Dham Me Fee Festival. This is celebrated at New Delhi. ఇక్కడ మీ అంటే ఆఫరింగ్స్, ధామ్ అంటే ancestors, ఫీ అంటే గాడ్. ఇది జనరల్గా అస్సాంకి రిలేటెడ్ అయినటువంటి థాయ్ అహోమ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసే ఫెస్టివల్. ఓకే, నెక్స్ట్ గాంధీ సాగర్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, గాంధీ సాగర్ ఫ్లోటింగ్ ఫెస్టివల్ 2023. ఇదేంటంటే ఏషియాస్ ఫస్ట్ ఫ్లోటింగ్ ఫెస్టివల్ అట్ మాండసూర్, మధ్యప్రదేశ్. గాంధీ సాగర్ ఫ్లోటింగ్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే యూ కెన్ సింప్లీ రిమెంబర్ గాంధీ సాగర్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది కదా, మధ్యప్రదేశ్. నెక్స్ట్ పర్పుల్ ఫెస్ట్ సెలబ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ 2023. పర్పుల్ ఫెస్ట్ ఎక్కడ అంటే ఇట్ ఇస్ గోవా. రిమెంబర్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఏంటంటే దివ్యాంగ్ అంటే డిజేబిలిటీస్ని ఎంపవర్ చేయడానికి వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన క్రాఫ్ట్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద పర్పుల్ ఫెస్టివల్. సో పర్పుల్ ఫెస్టివల్ గోవాలో దే ఆర్ ఎంపవరింగ్ ద డిజబిలిటీస్, దివ్యాంగ్, సెలబ్రేటింగ్ ద డైవర్సిటీ 2023 ఎక్కడ జరిగింది, గోవాలో జరిగింది. సో రిమెంబర్ మీ డ్యామ్ మే ఫీ ఫెస్టివల్, దిస్ ఈజ్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ బట్ రిలేటెడ్ టు ది అస్సాం అహోమ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఫెస్టివల్. గాంధీ సాగర్ ఫ్లోటింగ్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే మధ్యప్రదేశ్. పర్పుల్ ఫెస్ట్ సెలబ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ ఎక్కడ అంటే గోవా. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ మనకు సంక్రాంతి టైంలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ అట్ గుజరాత్. ఓకే, చర్చరా ఫెస్టివల్, ఇన్ ద టర్మ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఛత్తీస్గఢ్. చర్చరా ఫెస్టివల్ ఛత్తీస్గఢ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఆరెంజ్ ఫెస్టివల్ మనం ఇది కరెంట్ అఫైర్స్లో చదివాము, రుసోమా విలేజ్లో నాగాలాండ్లో జరిగింది. రుసోమా ప్లేస్, రిమెంబర్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ ఆల్సో. రుసోమా విలేజ్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ద orange festivals. Why ante there is a lot of production for the orange into that state of Nagaland, so there is a celebration regarding the huge production for the oranges. Next, ethnic Mamoni festival. Okay, this is ante generally in the places of Ladakh. Okay, they celebrate this one. Himalayan Cultural Heritage Foundation, Ladakh tourism. Okay, Ladakh tourism, they are celebrating this. In this they will offer the food to డిసీజ్డ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫుడ్ని ఆఫరింగ్ చేసే ఫెస్టివల్ అనమాట, ఎథనిక్ మమోని ఫెస్టివల్. నెక్స్ట్ విజ్ఞానిక్ సైన్స్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్, ఇది ఇక్కడ మనిత్, భోపాల్, మధ్యప్రదేశ్. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనేది మనకు ఇక్కడ రీసెంట్గా మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వైజ్ఞానిక సైన్స్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్, వైజ్ఞానిక ఫెస్టివల్ అనొచ్చు, సైన్స్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ని కూడా దే కండక్టెడ్ అట్ భోపాల్, విచ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్. మనం ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ సంబంధించి ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కంప్లీట్గా కవర్ చేసాం. యూ కెన్ జస్ట్ స్టడీ ఇన్ టు దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ సమ్ మోర్ లైక్ అయ్యనూర్ అండ్ అమ్మనూర్ ఫెస్టివల్. దిస్ ఈస్ బై కోటా ట్రైబ్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఇట్స్ అ పాట్ మేకింగ్ సెరిమనీ. ఓకే, మనకి జనరల్గా ఇది ఇలాంటి పొజిషన్స్ ఎక్కువగా మ్యాచింగ్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆది శౌర్య అండ్ పరాక్రమ్ ఫెస్టివల్. So this is by Minister of Tribal Affairs and the Defence. Generally on the 126, in order to mark 126th birth anniversary of Subhash Chandra Bose, they celebrate this. Okay. So once again, let us see the festivals. So Yoga Mahotsav, New Delhi, Yoga Festival at Rishikesh. Okay, Inking Festival at Arunachal Pradesh. Khajuraho Festival, Madhya Pradesh. Sundarban Bird Festival at West Bengal. Ellora Ajanta International Festival, Maharashtra. And Virasat Festival at Dehradun. Okay, Iratpa Festival at Manipur. Next, Me Dham Me Fe Festival. This is about the Thai community, home community of Assam, New Delhi. Gandhi Sagar Floating Festival at Madhya Pradesh. Purple Fest, this is at Goa. International Kite Festival at Gujarat. Chachara Festival, remember as Chhattisgarh. Orange Festival, Nagaland, Rusoma village, and this is in the Ladakh. And Vaignanika Science Literature Festival at Bhopal. Okay, important is all. And Ayyanur Ammanur Festival, these are Kota tribes of Tamil Nadu, it's famous. And Adi Shaurya, this is about the tribes, which is held at New Delhi. Next one, Indira Gandhi Tulip Garden, which is Asia's largest tulip garden in Kashmir, will open to the public on the March 19, 2023. So this is the news. మనకు యాక్చువల్గా ఈ గార్డెన్ పర్టికులర్గా ఇందిరా గాంధీ టూలిప్ గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో, ఇందిరా గాంధీ టూలిప్ గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ దాల్ లేక్ అండ్ జబర్వాన్ లేక్ హిల్స్
Dal Lake and Jabarwan Hills. This is known as formally Siraj Bagh అనేవాళ్ళు. Okay. Next, Tulip Garden was opened in 2008 by then Chief Minister of Festival Jammu Kashmir and the state is Ghulam Nabi Azad. Okay, Ghulam Nabi Azad చేత ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రీవియస్గా దీన్ని ఏమనేవాళ్ళు, సిరాజ్ బాగ్ అనేవాళ్ళు. ఏ ఇయర్లో ఓపెన్ అయింది, 2008లో. సో ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ దాల్ లేక్ అండ్ జబర్వన్ హిల్స్. ఓకే, దాల్ లేక్ అండ్ జబర్వన్ హిల్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఏంటది, ఇందిరాగాంధీ టులిప్ గార్డెన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ టులిప్ గార్డెన్ ఇన్ కశ్మీర్ that will be open to the public on March 19, 2023 అని ఇది న్యూస్లో ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. ఓకే, so these are the first part of our current affairs session. So exercises. So today I exclusively covered about exercises and the festivals, so thoroughly you can understand. So this definitely will fetch you 1 or 2 marks for you in examinations. So this compilation will help you for your examination. So festivals and the exercises, including the Indira Gandhi Tulip Garden exhibition, also included in this current affairs session. And for the remaining current affairs, you can find in the second part of our current affairs. Okay, thank you.